So, hello! Good morning, good afternoon. Salamat pagi, salamat patang. Welcome back to Fairy Lucia family. So, today I will going to toast the kachang because I will make sambal kachang for puchel. So, we'll toast it and kicil kanyang api sikit. Biar tidak gosong. While waiting for this one to be toast, I'm going to cuci yang pechay. I think this one is enough. For me, I will always using salt for sushi sayur-sayur. Ya, kalau ada uod-uod, ulat-ulatnya dibuangkan macam itu. So, ya. And then we have pindang. I'm going to goreng this one because this one nyaman. Pindang. So for the bumbu, I will use roiko. Just add a little bit of water. And then we're gonna put the pindang. And let it marinate for about 5 minutes or marinate for about 5 to 15 minutes. So this one, guys, a little bit toast. Then we'll put this down here. So we have also the tofu. For me, this one, the tofu, I will wash this one. But I prefer the white, the puti. I want that one sa tutulog. Wash. And the same, guys, roiko. I'm gonna put the roiko. They are adarasa. Movie. I will just do it faster because my baby is still sleeping. My baby is still sleeping, so I will just do faster.
I will put the egg here. We'll boil the pechay. Pechay. Bawang merah guys, bawang merah, bawang putih. I think this one is okay. Ready to roast. Put in there. Okay. We'll put in the boiling water. So today, this one, the kacang is already toast. I think this one is okay already, guys. This one. So I'm going to goreng the tofu. So in the same pan, I will cook the tofu. I will fry. Set aside this one, yeah. So toast the tofu, fry it until brown, but it's already the color is brown. So let it just brown again. So this one is already boiling. We're gonna add the pechay. So we'll just boil it for about 2 to 3 minutes like that.
Ito din ito. So in here, I will just using the pechay. Kami pakai saja lang pechay sama kacang sambal kacang. Itu saja, pechay saja sama tofu. Terus makan yang sama ini kan. Yung Pilipindang. Yung Pilipindang we call galonggong. We call it galonggong. So we're gonna add salt. Biar ada rasanya pepper. A little bit of salt. Already, the tofu is already brown, slightly brown. So we'll just take a little bit, 1 minute to 2 minutes. I want it very soft, the tofu. A little bit. So this one, the steam, this one is already okay. So we're gonna throw the water. Okay, so this one, so the pepchine steam. The tofu is already okay. So that already golden brown. It's already brown, but it's golden brown. Golden, but very golden brown. So in the same pan, I will use this one, the oil, biar tidak sayang. So this one, goreng the pindang. Pindang in here, galunggong.
Kantong sagaya. Ayan. Mahangin guys. Yeah. Wait for this one to be golden brown again. So I think it's already okay. It's already fried. Oh. It's very dangerous. Oh. 1 minute, guys. I think this one already golden brown. It's already cooked, I think. So like that, guys. Gonna open the fire. After cooking, clean. We have to clean. And then chuchi. Okay guys, this one will wait for my husband for our lunch.
dari sawah orangnya. Oh, Kebanyakan? Udah. wow, istriku hari ini banyak masak. Oh. Wis. Masan my husband dari from sawah. Biar kenyang. Ngale sawah. Ayo. Oo. So, let's have lunch. So, this one yang kacang sambal. Oo. Kacang sambal. Siap. Ini pakai sambal. Kain muna kami. Makan dulu, makan. Ini pichay. Ano to sa kwan? Pichay? Chaisip? Oh. Yung gusto mo ang timun? Hindi na, mamaya na yan. Hindi na isasabot. So, ini yung coco guys. Yung goreng tadi. Aku goreng putih. Oo. Yan yung kwan niya. Yung laki ko kwan. Masak yung putay niya. Timun guys, harus sama timun. Ay! Plus This apa one is lagi? my favorite. Kacang. Kerupuk. Kanyang. My favorite. Sambal. Kacang. So, Itu ada ay sorry. pindang. Ada pindang. sorry. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kerupuk. Ako tidak makan sama kerupuk guys. Makan. Let's have the pechay. Ako makan. Sudah cuci yang tangan na. Sudah cuci. Bersih. Ini sambal kacang buatan istriku. Saya mau coba sambal kacang. Oo. Coba dulu kalau kan. Tidak asin. Pas pindang goreng. Oo. Makan macam ini nyaman kalau pakai tangan. Kacang sambalnya aku tidak pakai chili. I didn't use chili. Sweet, makanya sweet saja ini. Cuma Tofu. teh. Sorry, Makan. Bob. Oo. Kailangan ko very mau yung pie. Ini kurang sebetulnya ada kobe, ada togi, tapi ini saja yang kami kuat. Masa? Tapi Pasal Ya. banyak. yang sayur tidak bawa toge, kubis, bawahnya pindang, tahu. So istriku beli ini saja. Kerupuknya. Sudah kita masak Indonesian food. Karena kami lagi tidur guys. Jadi tinggal makan dulu. Oo.
Kalau pindang apa tak dalamnya be? Galunggong. Gelonggong. Sinabi ko na yan doon. Ito prito ako. Kami tidak tinggal dimasak. Suami tidak tahu yang Parang makla. Galunggong. cuman sambal kacangnya enak. Ini kalau Indonesia makannya udah deh kakinya. Kalau Indonesia dekat. O, tapos na kami kumain. Kami sudah selesai makan dan bayi kita bangun. O, ini kami mau coba yang masakannya in-laws, my in-laws. Ini, untuk dessert cakapnya. Sukun goreng namanya. Sukun goreng. Nah, you try coba. I will try. Babyku, bangun. Nah, apa rasanya? Sedikit manis, sedikit manis, terus lembut. Ada saput-saput, terus apa yang buahnya, yang rasanya itu, rasanya ada yang buah sini cempedak. Nah, Macam ada sedikit rasanya cempedak pasal manis, yang manisnya macam rasa cempedak macam itu. sukun goreng. Sukun goreng. Ini papa tanam sendiri loh pohonnya. Yang in-laws ko, my in-laws, banyak yang ditanam. Cakapnya yang papa kami biar tidak payah beli. Tanam sendiri banyak. Ini tipong beras sama tipong biasa sama. Bor. Sukon. Beda ini, beda. Apa? Kayaknya. Goreng ini kalau dibikin keripik tipis-tipis nyaman lagi. Tapi yang belum masak kan? Yang belum masak yang separuh. Yang buah tapi yang buah tapi boleh dibikin kerupuk. So sampai ini saja yang belajaran hidup di Indonesia. Ya guys, terima kasih yang sudah dukung channel Very Lucia Family. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi